Goedemiddag Graad 11, good afternoon Grade 11s. Today we're going to go on with a bit of practicing the theory that we've done in the previous lesson. Ons gaan ons theorie in die vorige les bietjie oefen met voorbeelde. Ons het 'n punt A en B en kom ons bereken gou die afstand, the midpoint and the gradient between A and B. The distance formula, AB squared equals XA minus XB squared plus YA minus YB squared. So let's do substitution quickly. XA, XB plus YA minus YB squared. So now we've got minus 2 squared, that gives me 4, plus minus 3 squared, that gives me 9. So the distance between AB will then be the root of 13 units. Dit kan jy met jou sakrekenaar uitwerk en 2 desimale plekke afrond. Kom ons kyk na die middelpunt van AB. Midpoint, big M. Midpoint is simply adding is the coordinate. So I'm adding the x values, I'm dividing it by 2. Tel die y-waardes bymekaar en ek deel dit deur 2. So ek het XA plus XB IA plus ID. 2 plus 5 gedeeld deur 2. So die middelpunt gaan wees 0 op 2 wat 0 is en 7 op 2 wat 3,5 is. The midpoint between A and B. Die volgende vraag is die gradient. Klein emmetjie. So I've got the difference in y, so YB minus YA on the difference in x, XB minus XA. Simply substitute YB minus YA on XB minus XA. That becomes a positive. So ek het dan 3 op 2. Dis die gradient van AB. Volgende vraag is, as B die middelpunt is van lynstuk AC. So they bring in a new coordinate C, that's unknown. So I've got XC, YC. So if you draw a picture of the scenario, B is the midpoint, and then I've got an A and an C. Between the B is between A and C the midpoint. So die vraag is, as B die middelpunt is, bepaal die koördinaat C. So if I get the midpoint by taking the x coordinate of A and C, dividing it by 2, kry die som van die y-koördinate van A en C, deel deur 2, dan moet dit gelyk wees aan 1,5. Dis die middelpunt, dis B. So when we do these things, we break it up in the x part and the y part separately, anders te sukkel ons. So ons gaan eers sê, die x van A is minus 1 plus, and we're looking for the x of C. That must equal 1. On the other side, we've got YA, and that's now 2. Plus YC, and that's the unknown, divided by 2, is going to give me 5. Now we put both sides on fractions, because we're going to cross multiply. 1 maal dit gee vir my x C minus 1. Reg, ek het dit net omgedraai. Of minus 1 plus xc is dieselfde. 2 maal 1
En daarom is xc gelyk aan. If you take that to the other side of the equals to, it becomes a positive. Sal hier. Kruis vermenigvuldig, IC plus 2 is gelyk aan 5 maal 2, wat 10 is, en daarom is IC gelyk aan. Take to the other side becomes a minus. So the coordinate of C will then be 3, 8. Okay, the next question, the last one in this case, they say that A, B and P is collinear. A, B and P is collinear if this is the coordinate of P, and you must prove it. Dit beteken as ek my leerwerk ken, dat A, B en P op dieselfde lyn moet lê, want dit is wat collinear beteken. So A, B en P moet op dieselfde lyn lê. Therefore, I must know that the gradient of AB must equal the gradient of BP. And then these lines will definitely lie on the same, these points will definitely lie on the same line. So kom ons het al reeds uitgewerk dat die gradiënt van AB 2/3 is. So kom ons gaan bepaal nou die gradiënt van BP. So ek het, ons doen dit so om. AP minus AB op XP minus XB. So let's see whether this is the case. I must prove it. So ek kan nie sê dis al gelyk nie. I must prove the following. So kom ons gaan bereken hierdie gradiënt. AP is 11 minus B op 5 minus 1. Dit gee vir ons 6 op 4, and that equals 3 on 2, exactly the same as the gradient of AB. Therefore, A, B, and P are collinear points. Reg so. Goed, kom ons kyk na ander koördinate. Got an A as T, 3T. B as T plus 3 and 2T. And then we've got a point C, en C is 10 en T minus 1. Die stelling wat ek maak is, ek sê dat A, B en C is collinear, bepaal die waarde van T. A, B and C are all collinear points, so determine the value of T. I'm going to name my coordinates. En ek weet dat die gradiënt van AB is dan gelyk aan die gradiënt van BC. Because if the points are collinear, that's true. Learning work. So kom ons gaan doen substitusie. Ons gaan sê, die y van A minus die y van B op die x van A minus die x van B. Moet dan gelyk wees aan die y van C minus die y van B, or the other way around, x of C minus the x of B. Okay, let's substitute. Y van A is 3T op minus die y van B, 2T. X van A minus the x of B. And be careful, because this must now be in brackets. So when it's in brackets, there's a sign implication if there's a minus in front of the bracket. Onthou julle, juffrou het julle geleer,
dit is 'n gevaarteken, danger zone. So let's YC is going to be T minus 1 minus YB, 2T. Op XC 10 minus, and again, same story, in brackets. Very important. Let's simplify. 3T minus 2T is gelijk aan T. Op T minus, and if I remove the brackets grade 11s, this happens. That becomes a minus. So ek het die T minus T, en dan bly net oor minus 3, en dis gelijk aan minus T minus 1 op 10 minus T minus 3, if I remove that brackets, that becomes a minus 3. So I've got 10 minus 3 gives me 7, so it's minus T plus 7. Nou kan ons kruisvermenigvuldig, so ek het T maal minus T plus 7, gelijk aan minus 3 maal minus T minus 1. Goed, distributiewe wet. Ek het minus T kwadraat plus 7T gelijk aan 3T plus 3. So now I can take everything to the one side of the equals to, en dan kry ek T kwadraat, daai word 'n minus, so dit word minus 4T plus 3. So if I can factorize T minus 3, T minus 1. En dit gee dan vir my met die nulfaktor wet, dat T kan gelyk wees aan 3 of aan 1. I solved T. In the last example, grade 11s of this lesson, I'm going to again give you different coordinates. It's not the last, the before last problem. I'm going to give you A, minus 2, 1, B, 1 and 3, C is 5 minus 3, en D, minus 1K. So die vraag is hier, bepaal die waarde van K as AB ewewydig is aan CD. En bepaal daarna die waarde van K if AB is perpendicular to CD. So if you know your learning work, then you'll know that if AB is parallel to CD, the gradients must be equal. Ons gradiënte moet dieselfde wees as hulle ewewydig is. So die gradiënt van AB gaan wees verandering in Y 3 minus 1 op die verandering in X 1 minus minus 2. So dit gee vir my 1 minus minus 2. Dit gaan gelyk wees aan die gradiënt van CD. So kom ons begin. CD K minus minus 3 op X D minus XC. So hierdie is dan 2 op 3 gelyk aan K plus 3 op min 6. So now I can cross multiply, kruisvermenigvuldig om vir K uit te werk. So ek het 3K plus 9 wat gelyk is aan minus 12. So then, if I take the 9 to the other side of the equals to, it becomes negative, and therefore K equals minus 7. As die lynstukke loodreg is op mekaar, dan beteken dit die gradiënt van AB maal met die gradiënt van CD moet gelyk wees aan minus 1. So we've got the gradient of AB. We're going to multiply it to the gradient of CD,
k plus 3 op minus 6 and that must equal minus 1. So kom ons gaan kyk wat is die waarde van k in hierdie geval. 2 gaan 3 maal in 6 in. So ek kan gaan sê k plus 3 op minus 9 is gelyk aan minus 1. Can take this division to the other side of the equals 2, so it becomes multiplication. So minus 1 maal minus 9 is 9 and therefore k equals 6. I determined the value of k when the lines are parallel as well as when the lines is perpendicular. Nou kom ons by ons laaste voorbeeld. En die laaste voorbeeld sê, 'n punt P is ewe ver van 'n punt A en B af. Met ander woorde, as ek 'n punt A en 'n B het, is daardie punt P ewe ver van A as van B af. So they give the coordinates of P as x and minus 1. En die koördinate van A is min 4 min 2, min 4 min 2, en die koördinate van B is gelyk aan 8, 4. So they say that this point P is the same distance from A and B, determine the value of x. So ek weet dat die afstand tussen hierdie twee vergelykings is gelyk. So AP se kwadraat moet gelyk wees aan BP se kwadraat. So when I use the distance formula, I've got the XAYA, XPYP en XBAB. So kom ons gaan kry AP se kwadraat. Van A na P toe, so ek het minus 4 minus x se kwadraat plus min 2 min 1 se kwadraat. Remember, you must write down the formulas. Okay? So that must be equal to BP. So kom ons gaan en ons sê XB minus XP se kwadraat plus IB minus 1 se kwadraat. So soos hierdie gaan uitwerk, dan kry ons 16 is plus 4x is plus 8x. Remember to write it twice and do arrow method if you are unsure. Plus x kwadraat min 2 plus 1 is min 1 se kwadraat is plus 1 gelyk aan 64 minus 16x plus x kwadraat plus 25. So nou sien ons het 'n x kwadraat aan albei kante, so you can cancel that. It falls away on both sides. So ons kan al ons x aan die een kant sit, 8x minus 16x, hy word plus 16x, so dit gee vir my 24x. You can take all the numbers to the other side of the equals to, so ek het 64 plus 25, dit is 89 minus 17, en dit gee vir my 72. So 24x equals 72. If you divide with 24 on both sides, your answer is going to be 3. En daarom is my x-waarde dan gelyk aan 3. Goed, graad 11, dit is ons toepassing van al ons leerwerk van analitiese meetkunde. Sien julle weer vir die volgende les.